Yo Leuts und willkommen zu einem weiteren Part von Metal Gear Solid 3 Subsistence, in dem ich hoffentlich nicht so verkacken werde wie die letzten paar Male. So, aber warum sollte ich so etwas überhaupt befürchten? Ich bin noch gut. Wir müssen Ocelot retten. Und der ist in dem Gebäude. Ich fürchte nur leider, dass unser italienisches Blattmuster hier in diesem Gebäudegedöns nicht mehr so viel ausrichten wird. Beziehungsweise, dass wir hier ein bisschen aufgeschmissener sind. Weswegen ich jetzt die Tarnung wechsle. Wenn ich die richtige Taste drücke. So, und hier haben wir Splitter. Jetzt sind wir nicht mehr, jetzt sind wir splitternackt. Und die Uniform, ich glaube, das Kästchenmuster. Oh, wie schön. Ja, mit dem Kästchenmuster dürften wir hier eindeutig weniger auffallen. So, trotzdem gilt es immer noch vorsichtig, um jede Ecke zu luken. Ich hoffe, der guckt einfach mal mit nach oben. Shit, 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 shit. Also, oh, da ist ein Fass. Da ist ein Fass. Hock dich doch nicht hin, du dumme Sau. Hock dich doch nicht. Aber gut. Anscheinend. Ach, ich bin ja so gut im Schnieken. So. Das ist echt schnieke. Aber ich fürchte, dass das der falsche Weg ist, den wir eingeschlagen haben. Habe ich nicht eine Karte? Ah ne, es ist das Gedöns. Also ihr merkt, ich muss mich noch ein bisschen zurechtfinden mit dem ganzen Spiel. Vor allem, weil ich hasse diese japanischen Kackports. So, es soll im Nordosten sein, habe ich gehört im letzten Part. Ist hier sowas kann ich mir merken. Wenn es jetzt Nordwesten war oder gerade Südwesten, dann... Wie hat der... Also... Das finde ich jetzt aber doof. So. Ja gut, kann ich mich nicht töten lassen oder aufgeben? Ah. Fuck you. Autsch. 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 Warum sage ich eigentlich Autsch? Ich möchte Schmerzen. Ich kann ja schon ein bisschen auskundschaften jetzt. Mhm. Mhm. Hier sind Räume. Okay, das Ganze ist wesentlich größer, als ich mir gedacht habe. Das ist nicht gut. Autsch. Jetzt gibt's hier Lebensmedikamente. Oder ich nehme zumindest an, dass es das heißt. Aber das hilft mir nicht, weil ich nicht weiß, welchen Weg ich nehmen muss. Das wird wahrscheinlich das schlechteste Let's Play von mir sein, was ich... Oh, da kam. Gefunden. Okay, falls mich gerade überhaupt hören können, die Musik ist bei mir dann ziemlich laut, aber das check ich gleich noch nach. Oh. Mann, wie lange braucht ihr denn, um mich zu töten, Mann? Das sind die schlechtesten Spezialeinheiten überhaupt. Geht doch. Ach, ich hätte nicht gedacht, dass ich das schon so früh wieder sehen werde. Snake! Okay. Gut, jetzt wo wir das falsch gemacht haben, können wir jetzt alles richtig machen. So, also es gab zumindest mal Informationen. Ne? Ist ja nicht so, als hätte uns das Ganze gar nichts gebracht. Oh, diese Kamerawechsel, ich finde das furchtbar, muss ich ehrlich sagen. Also das verwirrt mich zu sehr. So, deswegen würde ich sagen, dass wir direkt mal, bevor wir eindringen,
einen anderen Weg einschlagen. Natürlich erst, wenn ich sicher bin, dass mich dieser Typ da hinten nicht sieht. Was gerade leider keine Gegebenheit ist. Ich fürchte, dass da etwas im Gebüsch raschelt, weil sich dort ein wildes Tier, sprich eine Schlange, befindet. Das ist natürlich echt doof, wenn wir dann beim Schleichen da so ein bisschen reinkriechen. Wäre natürlich aber echt lustig, wenn der Wachmann jetzt davon erwischt würde. Okay. Ich könnte rein theoretisch auch mal ausprobieren, ihn zu narkotisieren. Das würde das Ganze natürlich einfacher machen. Vorausgesetzt, er würde schlafen. Sehr schön. Wunderbar. Now that... Oh, das ist eine Schlange. Das ist eine Schlange. Ja, eine Schlange. Okay, da ist ein Typ, der mich gesehen hat. Oh, fuck, doodle-doo. Ah, warte mal, wenn ich jetzt intelligent bin und hier drüber komme. Bitte, drück doch einfach Dreieck. Geht es nicht, okay. Ich kann nicht über Wände kriechen, okay. Ah, aber da ist ein... Sehr schön. Okay, wir haben ja auch schon direkt wieder eine Snake. Kann ich jetzt gerade... Ich kann nicht schießen. Oh, so eine Kacke. Das ist Snake. So, kann ich hier mit dem Action-Button was machen? Nein, okay. Ich hoffe, diese Schlange ist eine friedliche Schlange. Fuck. Ah, okay. So. Ich glaube, wir sind jetzt nicht da, wo wir sein wollen. Okay. Aufs Dach? Würde das überhaupt Sinn machen, was ich gerade tue? Wenn ich mich hier runter... Doch, das ist sogar vielleicht klug. Ja, ich hab's geschäft! You must be Sokolov. Are you one of Volgin's men? Nein, ich bin Italiener. You'll never get it from me. No. I'm a CIA agent. I've come to escort you back to the other side of the Iron Curtain. You're CIA? Yeah. I was sent by Major Zero, the man who got you out 2 years ago. Zero? I have a message from him. What is it? He said to tell you sorry for being so late. Did he now? What does it mean? It means he's a man of his word. But we've got no time for this. You have to get me out of here before they arrive. Who's they? Colonel Volgin of Gru. You in the West know him as Thunderbolt. Thunderbolt? Never heard of him. He's a member of the Army's extremist faction, a man who seeks to seize control of the motherland. Ever since the Cuban Missile Crisis 2 years ago, Khrushchev has been pursuing a policy of peaceful coexistence with the West. Despite resistance and criticism from hawks in the army and the provincial authorities, Khrushchev has managed to suppress the opposition.
so far. But the failure of his agricultural policies has put him in a precarious position. And on top of that, the tragedy last November. President Kennedy's assassination. Precisely. In a sense, Khrushchev has lost his biggest partner, and his power base is rapidly crumbling away. A certain group is plotting to use this opportunity to seize power by rallying the anti-government forces, overthrowing Khrushchev, and installing Brezhnev and Kosygin in his place. The mastermind behind this plot is Colonel Volgin of the GRU. He has control over another secret weapons research facility much like this one, OKB-812, known as the Granin Design Bureau, and is using it to further his plans. But that is not enough to satisfy him. Now he's plotting to seize the secret weapon I have been developing here and use it as leverage in his bid for power. The intelligence says that they are going to make their move during the test. Then, the soldiers outside. Exactly. They wouldn't need that many men just to keep me inside. Their orders were to prevent Colonel Volgin from capturing me. Even if it meant killing me in the process. Or so it would seem. Volgin will come. I'm sure of it. You must get me out of here before then. Leave it to me. By the way, your Russian is superb. Where did you learn to speak it? From my mentor. Is that so? America is truly a frightening country. Having second thoughts? No. I have no love for this place. Let's go. Major, this is Snake. Sokolov is safe with me. He's doing fine. No injuries. Good work, Snake. Now hurry up and get Sokolov to the recovery point. We'll rendezvous with you there. Roger. What about the sentries? I managed to get past them. Mehr oder weniger. What about the boss? We lost contact with the boss some time ago. What happened? It's probably just a weak signal. Just hurry and get Sokolov out of there. Kamehameha! Freeze! So this is the legendary boss. Huh? Huh? We meet at last. You're from the Ocelot unit of Spetsnaz. Huh. What's a GRU soldier doing here?
soldier? He's the Ocelot commander. Ha! That's Major Ocelot to you. And don't you forget it. Ocelot. Sokolov is ours. Now get out of here. And Ocelot never lets his prey escape. What? I can't say it feels good to kill a comrade, even if it is for the Gru. Sokolov, take cover. You're not the boss, are you? Crew operatives! What is that stance? Huh. That gun. If you're not the boss, then die. Major! Leave it! Shoot the other one! Whoa! You ejected the first bullet by hand, didn't you? I see what you were trying to do. But testing a technique you've only heard about in the middle of battle wasn't very smart. You were asking to have your gun jam on you. Besides, I don't think you're cut out for an automatic in the first place. You tend to twist your elbow to absorb the recoil. That's more of a revolver technique. You filthy American dog! But
but that was some fancy shooting. You're pretty good. Pretty good. Major, do you read me? I read you. Snake, you all right? I've run into a few snags. These guys were after Sokolov too. Apparently they were taking orders from a GRU colonel named Volgan. A GRU colonel? Part of an internal Soviet power struggle, according to Sokolov. Something between the KGB and GRU. Between Khrushchev's supporters and Volgan's. Sokolov was being guarded by the KGB and hunted by GRU? Snake, it sounds like this could be even hotter than Cuba. I don't like it. Something about the whole thing stinks. I agree. You'd better hurry. Sokolov ran off by himself, but I'll catch up to him. We're counting on you. Allerdings gönnen wir uns das erst im nächsten Part, da die Videosequenzen ja dann doch ein bisschen länger sind. Aber immerhin gut, Videosequenzen gefallen mir mehr als, also das gefallen mir mehr als zu spielen, aber bei Videosequenzen kann ich nicht so sehr versagen. Insofern, bis zum nächsten Part.